It's about the number of electrodes, how structured. Where do you have your base at? Because technically, near you be African election on pay bowling. Even the Senegal one, we are saying he's a young president, is this and that. He had a base in Casamas. It was a guarantee for him. And then instances it happened to Melan Banco, they are fed up. Gambia is saying. So Ningo ngata election Arambaro Bondije, the formula is there, and Momo left to avoid it. Well, and that formula is we need to coalesce around anybody who has the political base and structure and the number to take Adam Barrow out. AGTV lemba for nyadi AGTV. Tonyen Drobula, mbina liyen continue deja, kana worry. It has a continent. Yeah, Nimo start to discuss that. Fonko, we are looking around, best English word, best policies. A regular Gambian is not interested in that. At the end of the day, they're going to look around who is likely going to win this election. And we have seen that over and over. They'll go and vote for that person. And then those who are diehard to other political party, they will say, regardless, if we are not going to win, we're still going to vote for our political party. At the end of the day, who convicted us is the man in charge. And that will always continue unless Gambians accept the fact that to win an election, you have to have a following, you have to have electoral, you have to have base, you have to have structure. It's not all about policies. PDOI has talked about policies for years. Are you guys telling me that President... But they keep winning. Are we saying that last election, NPP has the best policy than UDP and PDOIS? No. But guess what? They have the apparatus in place. They have the following. They have the numbers. And they still have that. So if we want to challenge them, we have to use the same thing against them. We have to coalesce around a party that have the numbers, the structure, the base. But if we want to say, okay, he has the best idea, he is young, he is old, he is this, let's go. Next election, Adam Barrow is going to win again. And we're going to come where we are again and talk because we don't want to accept the fact elections are not won by just policies. They are won by numbers, electorates, basics, structures. The more accept, Fonko, we are coming here massaging the truth, we will always come back to the same problem. Tell us more than what I want to give chance to others. Oh, can I come back there? Can I come back there, please? Imo kende. Quickly, we have Omar also. Manama feel ne. Okay, ki naka Mr. Lee mung answer my question, and I was so happy because what happened was Limodon Hilat concerning about the National Assembly. Fekene National Assembly Mogena am dole the president in that country. Man bu fekene if there is an party bunga hamne momo opa militants in the National Assembly nda ñooñu mënuñu make an impeachment on a president or whatsoever because filo nane truly speaking among time now it's not there but that was a time UDP ñom ñoo upon ci National Assembly so ñom fofu nonu truly speaking ñom fofu nonu amunen all powers, all executive powers la muna wax on their hands. Bu nga xamne ñom dañoo tok ni hey xoolal wàccal abal ñu tek affaire ci yoon anga anyway it man mun naa ko collé maybe focus suñ woon foofu noonu wala xëy na yeneen because we are talking about solution now. You guys are taking us back. Let's move forward. I understand, fine. Then focus on phone while you concentrate on something. Being you round. Why the guys ne? Lol non tamid. Mandama suma gis. Lol mo henya lol tamid. More in the chow linear because why Barrow watch Barrow? Gis na Barrow pan corner watch. Yaga na sa Barrow balo last election sa warna taw ci den ko warna man ko nen he waji suma so naka so raw sa loxo bi so ne suru suñ la tagale boli malo bi so leka so ne suru tie sa loxo jogal anga foofu lañ ko warna defé
my gain HO yi ni sax fekk du ñen ak fi kono time bi Gambia so ci kanam the sky will be the rocketing Gambia will be the sky rocket of the world. Why hang on? Mari, Sorry, in brother. 2016, Bobula UDP 31 MPs. Yeah. That was 2016, not this 2021. The 2016, it was a coalition Bohamantene. We didn't get with Barrow to a level where we have to impeach him. So Barrow started all these problems. When the second when this legislative came in, and then UDP don't have the numbers. This is the problem. No, but Mustafa, let me just explain this. I think ñun tamit suñu warugal la Gambian bu nekk ñu jàngal suñu constitution bi. Xam nga lu dee nekk suñu problem. There are two important documents in Gambia. Modou tejal sa mic. Two important. Modou tejal sa mic. Dafa am two important. Okay, there are two important national documents. Constitution of the Gambia, of any deka. Citizen bu nekk da nga war a try nga jàng sa constitution. But most of us, most Gambians, we def the effort. And the budget bi tam am solo. Constitution bi lan la was impeachment. For you understand loolu, lan mooy the threshold, yow da nga war a xam loolu. Because normally they go, then you want to impeach key. There are procedures you have to follow. Te fu mu nekk ni Barrow cannot be impeached. Let's forget about that. We don't have the numbers in the National Assembly. So come, Mustafa Lumko explained just a minute ago. When UDP, there is a lot of misunderstanding about UDP. Yes, definitely mistakes. Because Domi Adam so definitely mistake than Kowara Nangu. Man mom, suma politics low lako de dohole. I don't just defend. We made serious mistakes when we were 31. Why time bobu no defa gata, like Mustafa said, Lalla Barrow defon. Ñun time buñ amé 2031 be which warrants impeachment man mënuma ko remember hana nga wax 3 years bi te 3 years bi is not unconstitutional. Constitution the 5 years la wax you cannot impeach him on that one ken mënuta try lolu sax so lan la Barrow def digante bu gata bobu nonu ñu mëna ko impeach te secondly mënuñ ko impeach. Rest remember Barrow bu mu ñëwé dafa jël 8 from UDP moy UDP MPs yoyu nonu ñom Fatoumata Jawara ak ki that guy from the guy who is in Morocco now, and Buzumbala MPB, 8 of them, they cross-carpeted to Barrow. So UDP's number reduced to 23. 23, la muna def. People then they fight over. They always say, "Oh, UDP has the numbers," but we were those people when Barrow had this dirty plan. Watan ak Fabakary Tombong Jatta behind the scenes, so that would UDP because Momoko was Sukuta. Barrow boko wane Fabakary Tombong Jatta mo dem fo mu ne so dahul UDP ñun duñ jubo ak yow. Barrow dafa put mind on this coalition long time ago. Dafa wara collate ak APRC pour mu muna because mom he made up his mind dafa jam fa UDP. So time bobu la use brown envelopes be Honorable Sana Jawara neka whistleblower ñeena fi bind ne Barrow daf ko offer $10,000. Envelope brown envelope la don dox député yi. Some of those people are so cheap. La moy 10,000 as an MP pour yow president de la bribe. So they've done call MP State House, UDP MPs, mu jox len 10,000 pour ñooñu jigéen a UDP. Lolu mu ne monthly la, def ko on top of their salary. Some of them fell for it and they joined Barrow. So my brother, ñun mënuñoo impeach UDP. Mënuñoo impeach Barrow, sorry. So suñu criticize UDP tamit, let's be fair. Yes, we made mistakes, but to say that we should have impeached si kaw lan la defoon loo xam ne dañ ko war a impeach. For ngeen explain lolu Gambians yi ñu mëna understand impeachment is not an easy process. Barrow ñun lu ñu wara def rey gi ñu manko ñu nekk benn dama dee dégg Mara mu ne we all have to speak the same language. Problem bi mooy there are some elements in all these parties who are hell bent ne ñoom seen opinion la ñoo wax and seen opinion moo de indi polarization in our discourse nañ ko nangu yow soo nekk supporter Essa Faal nga ne yow you will steep your opinion but sa opinion bi yep most of the time sa wax bi yaa ngi try to say ne kii candidate kandam ñu nekk si coalition bi ñëpp dañu leen wala randal. You think UDP will sit down and not challenge you on that? You are telling me ne Halifa okay then they try sa ñu ne waaw Halifa moom try na he dafa retire. Why problem member is United Democratic Party. We like I think one caller said gis nga my brother you've hit the nail on the head. La moo de nekk suñu problem political understanding in diaspora ak grassroots
The family good at budget. Reality will come in 2026 when votes are cast and results are out. I have said it on another platform. Gambians don't vote on policy. Queen Nasa Bopa, you will get the rude awakening in 2026. So we're going to policy la. Like you said, Baro, one policy la Baroja in 2026, 2021, Lutamo win. What policy was Yaya Jammeh doing? PDI has been selling policies from 1987. It didn't resonate with voters. Gambians didn't vote on personalities. That personality politics, after Kimo Mane, I will vote for this person. So we haven't reached there yet. So problem is we have to understand this agenda. Ñun UDP ken daxut ñuko. Let's see. Some people are just starting this new. We had every week Mandamadan def policy discussion so on Bantaba. They invite experts, talk on UDP policy. But okay, it create an impact, but did that stop Barrow from winning the election? So if people are coming here with, oh, we got ideas, we got fanciful things. My brother Lungawa, the common understanding is this IFA coalition, they've been in the problem. Because man sumawa in the new the bigger party, some people get angry. I don't know why. Gis nga aduna loxoy emuñ te loxoy duñ musa em. I think Gomsa Bopa sa platform B emut ak other platform. Their platforms are all platforms, but that they all have the same viewership. Platforms are bigger than one another. Gis nga political party loolu lañ mel Gambia lañ dee wax ne waaw parti bi we are all equal kuy wax loolu da nga nax sa boppa. Looloo tax dama ko wax si platform tey so international media di wax kan lañ dee main opposition leader in Gambia. When Musa wax Halifa Sallah is the main opposition leader, you know what the main opposition leader is? Alaj Ousainou Darboe. This is a coalition. Let's come together and collate around the party. Grassroots and momentum. We have elected councillors. We have got our MPs. We are deeply rooted in the Gambia. Pastef could not have won an election in Senegal without going to parliamentary election. Fofu lañ ko jéngu woon. Ousmane Sonko dafa taxawoon as an MP. Politics, you cannot just climb the ladder. Can you just give me an example apart from Adama Barrow? He just climbed the ladder. Adama Barrow, let's be fair to him. Tahona as a parliamentarian. Ki danuko, Mama Kande. Adama Barrow tested in Jimara. Adama Barrow dafa tahon as an MP. But you see politics, you don't just climb from 0 to 10. Musa the hell. If anybody has give me an example, give me an example behind you then just do them to the #1 Marina parade without apart from coup d'etat, coup d'etat. Coup d'etat is an exception. F1. Coup d'etat is an exception. Why so go ahead? Maybe some people are not happy. They will say I'm talking garbage. Fine. Why if somebody can come to this platform around the world, Africa or fee, ko xamne dafa tob rek mu dem. Even Barack Obama, fan la ko started. Senator, he was a senator in America, I think. I can stand to be correct. So my problem be why shouldn't go ahead wow you don't just why 2026 reality will sink in. All this discussion will I'm gonna say huli comme ça all of you in there. Just a minute. Bro, 1 minute. Sehu Sone 2026. Lan moy pare bi. No, hanga man dama foog we have one option. Joint opposition. Ben option lañ am bo xamne dina it will work in our favor. Okay. Moy ne ñu nekk ben. But how we come together moy wax bi because ñeneen ñi dañ foog ne ñun dañ wala randu. Dañoo randal because ñun we were part of the government we failed. Some people say that. Lolu is not going to happen. Let me just say that here. Kuko helat sa nga daydreaming. Because party bo xamne you are well structured. Yo nga tok rek nga ne okay kenen am. Let people say yes I'm not in for Gambia. Yes, that's your opinion. But lolu defa yomba. Ken du ko nangu. People are instructed. Tay Mama Kande soko waxe ne Mama Kande jow after mu form party ambi mu ñaxtu. All of a sudden nga ne Mama Kande yo Randall kenen ñew jita. You think Mama Kande is going to accept that? So coalition fu mo am. Denga move around past step, that's what they do. Ousmane Sonko had the momentum. Gomsa Bopa. Senegalese turned Ousmane Sonko just because the affair of Molende. Because Moko Ligay. He was there. Munye challenge Macky Sall. Be Macky Sall ay mako. Frame ko ne defa rape jigen. Because Macky Sall def ko just as a threat. Who is the biggest threat to Adama Barrow in Gambia? Among the politicians, who is the biggest threat?
ma laaj leen si plateforme bi who is the biggest threat to him affaire yi kan la dee wax Dabo, all the of time. course. UDP. Ousseynou Dabo, So of course. UDP la nañ leen UDP. nangu because Barrow doesn't even talk about these other people because Barrow xam na ne they are left to him he will sit in State House mu nelaw because gis na ne ñii moom léegi okay Sehu they don't have what it takes to remove me. ok Sehu léegi yow noo dee gisee ñenn yi ni ñoo waxee ne UDP ya joxe Barrow ñooñu seen wax yi noo ko gisee yow waaw xam nga ku nekk bu comme sa bopp sa xelaat la UDP dëgg la ñun ñoo select Barrow si ñun la jógee gis nga dëgg su ñëwee rek dañ ko nangu waaye gis nga nit gom sa boppa yow ndax mun ngaa toog ne musuloo def mistake in life da nga dem nga óolu nit mu nekk sa xarit ëllëg mu ñëw mu génn si bunta boo xam ne fooguloo ko ok bari na loolu ñun buñ doon taana Barrow wi ajaratu yam sek di ko encourage pour mu apply ajaratu yam sek daf ko gëmoon mu trust ko ne kii nit ku baax la suñu national treasurer te bu mu doon nekk def rôle boobu noonu dëgga Barrow deful njuuj njaaj ok si executive bi he was a deputy treasurer and dafa perform that role well loolu tax ñu óolu waaye doomi adama day change surtout power corrupts and absolute power corrupt nit ki doo ko lay xam da nga jox ko doole F1 so Barrow when he became president time boobu lañ xam true column so how can you blame UDP for that ñun xam nañ ne su fekkee ne ñun dañ xamoon ne Barrow comme sa papa balal ma laaj Sehu benn wax loolu tam understand nañ ne maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp si plateforme bi ak képp koy xam ne yaa ngi seetaan understand nañ loo wax Aliou ne nit daf dee wécciku like Barrow óolute moo taxoon ñu teg ko fa den mu or ñu waaye man foog naa ne tamit comme like lu gars yi dee wax ok man dama dee wax ne sometimes ne dëgg la people daf dee def mistake waaye tamit Barrow suñ ko bàyyi woon si sagoom rek dina wàcca 3 years bi fooguloo ne tamit oncle Ousseynou Dabo moo ko may doole si kaddu gam waxoon dëgg la mistake dafa am moom xam na ne mistake la waaye comme dama jox laajte rek yow fooguloo ne oncle Ousseynou moo dooleel Barrow after the 2-3 years because man si suma gis-gis gom naa ne Barrow suñ ko bàyyi woon rek si sagoom dina wàcca dina fulfill agreement bu ñu wax ne 3 years bi This has been talked about for 5-6 years. But just let's allow people to speak, even if it has been spoken about 10 years. Exactly. We have been saying things here that we've said before, all of us. Yes. Exactly. Yeah. I'm just saying like lolu rek, you know. I'm not like he said mistake that they am because lega am sa harit nga dego mom yakar ko because man pour man oncle Barrow dafa or oncle Ousseynou daf ko or man pour man waaye li ma wax rek mooy li ma laajte Sehu mooy fooguloo ne tam dooleel na ko oncle Ousseynou dooleel na ko ba tax Barrow mu war a mun a toog ba tey mu ngi toog because su nekkoon ne dooleel ko dina wàcca ñetti at yi jërë ngeen jëf ñëwal foofu Sehu please. Okay. Sehu, how about that correction? Sister Gay, I understand Funga Joge, and I think you made a point. No, Harold, turn around. You made a point. Therefore, I'm solo. Man, duma de blame niti ñu de wax ne party leader bi moo ko dooleeloo dëgg la party leader moo gën a fi statement si interview foog naa moom ak benn journalist la mu ne Barrow is constitutionally mandated to serve 5 years ku ko bëgg a forcer waaye he used the word forcer ku ko bëgg a forcer moom dina dem court ok because moom lawyer la comment boobu noonu ñeneen ñi gis nañ que dafa doole waaye man personally I think ne tombé moo de indi ay gaaf dafa tombé ne bëgg a Barrow bi la wax te dinaa la wax lu tax gis nga people lañ ne mis comme ne dem foog ne Ousseynou Dabo Barrow si kadduwam la daan doxal du dëgga loolu amut Barrow was just pretending waaye ma laaj leen su fekkee ne kaddu alaaj Ousseynou Dabo la de follow lu tax bu parti leader ne ko pour nga nekk flag bearer UDP da ngaa dem si primaries we cannot just give it to you on the plate lu tax Barrow ne déedéet then time boobu la Barrow dax UDP si government so loolu lu ma woonee mooy Barrow kaddu Ousseynou Dabo boobu noonu neex na ko loolu tax mu follow ko so parti leader bi dafa am blame waaye man foog naa ne Barrow moo waroon a nekk gor even su fekkee ne kii papaam wax na loolu Barrow moo waroon a génne mu ne papa gis naa sa éene bi waaye man gor laa because man ak suma nawale ñoo toog ne 3 years man dinaa wàcca respect naa gis naa sa éene boobaa bu ma amee te Alaaji Ousseynou Dabo tamit daf doon cover boppam gis nga su waxoon time boobu noonu Barrow dafa wàcca he cannot win either side dina am blame because ñeneen ñi dañoo wax ne kii paa bi dafa buggee mu ngi yàkkamti Barrow génna moom mu toog
he will have that blame. So mom, he was speaking as a lawyer. So maluma wax rek, Barrow is a very insincere person. Legi su fekkee ne kaddu Ousainou Darboe la day follow. Pa bi mu ngi ne mu ne ko mu delu land bi. Ndax daf ko delu land of the Chief Justice. You not delu ko. So that tells you that Barrow is just following his interest. So ko waxe lo xamne neex nako dina ko topa. Dina lalay. So Alhaji Ousainou Darboe top on interest Adama Barrow ben tay mom moy nek vice president of Gambia. Because Alhaji ki offer nako neko mu nek an elderly statesman mu neko lo buga ci deka bi dina la ko jox. Yo gena ci politics bi rek man ma nek flag bearer UDP. I will make you retire be pare dema build all the UDP bureaus. Barrow was ready to spend millions on defar all the UDP bureaus. Party leader ne ko dedet ñun duñ allow nit jënda suñ parti bi. So buga nek party leader flag bearer UDP da nga binda nga apply nit yi suñ la tana nga nek flag bearer. Time bobu la mer mu dem form party bopam. So I hope I have answered your question. Thank you. Me, I just one second. Five Bira. Money. Yes. Five okay, man limalawa. Yes. Okay, legi Ousainou moko waxon lolu. Man jël na Ousainou dama la jox exemple. Jël na Ousainou ak Barrow def len 6 and 9. Ñom yeb ben lañ, right? Huh? Okay. Legi Gambian yi fan lañ amé opportunity pour naan 6 and 9 yep dinañ let with all their ideas, pour Barrow stay 3 years, dinañ leen randal. By 2021, they should have either vote for Halifa Sallah or Mama Kande or Essa Fall. Ñu jël Ousainou ak Barrow yep def leen benam boost. Est-ce que def nañ lolu in 2021? They did. Okay, so they have the opportunity now. Linga wax rek moy dëgg because Sehu tam wax na ko alia wax na ne ñun luñ dé xalaté luñ dé voter moy parparlo comme for example tay su nekkon ne Sehu suma xarit la wala Mustafa dama ko votal du ma seet Sehu lum indi tek ko ci table bi li nga xamne daf ma njëriñ suma doom njëriñ suma set njëriñ askani dëkk bi duma seet loolu de dama seet ay kii ñoo dee toog di ataaya mentalité boobu lañ war a génnee si suñ boppa bi ñuy votal koo xam ne dafa indi agenda because kenn indi wut man bu ñoo wax ne sax dañu war a booloo nekk benn man dama dee gis ne we don't even need to togetherness pour vote pour ñu win Barrow. Gambian bi moo war a xam lu mu bugga Gambian bi moo war a xam fu mu war a yóbbu réewam yaa ngi gis because like depuis time Jawara suñoo vote dañoo vote ay kii suma xarit la suma xariti boppa la suma xariti ba tey ba léegi ñu ngi soona so why not ñu jox ñeneen ñoo xam ne dañoo liggéeyal askan bi nekkul ne koo xam ne daf ñoo ñëw not ñu we don't even need to come together. Gambian bi moo war a xam loo xam ne loolu la bugga li nga xam ne moom lu ko njëriñ la njëriñ setam ba setaatam xoolal yeneen réew yi they are moving forward. Why Gambia bu ndaw boobu noonu sumay why because ñu ngi si yooyu rek ñu ngi si ay ma ne moom dama dee seetaan plateforme bi nu ma ne su taxawee ma votal ko gis nga Sénégal bu Youssou Ndour ñëwee den ko ne sumay nekkal ci ca woy ngee sa maaj bi ñun duñ sa morom ñu naan dañ laa jël pour tel la président su nekkoon Gambia nu ma laagee woyam bi sakatuma woyam bi votal naa ko that's it. This is how Gambians vote. duñ dee vote ne kii indi na agenda boo xam ne dina ma njëriñ suma askan njëriñ suma doom ba su suma setaat ñu ngi si taacoo feccoo rek loolu sax lañ war a baan ay campagne di taacoo feccoo aso bi yooyu lañ war a baan dañ ko war a baan Gambia we don't need that. Yéen xoola yéen mi nekk si Europe gi dangaa dem liggéey nga wàcca nga dem vote keneen wàcca dem vote sumay waaye ñu ngi si taacoo feccoo lakale ba bugga dee xamuloo sax ndan nit a ngi feebar boobu sax mun nañoo toppa ba suñ réew wi du dem kanam loolu lañ war a bàyyi nañ leen di seet koo xam ne daf ñu indil njëriñ comme Moustapha lu mu wax suñ tegee Darboe Darboe yàgg na of course yàgg na si yëfi politique bi Barrow whoever moo nekk si njiit suñ la tegee defuloo dara 5 years lañ la jox suñ gisee ne indi defuloo lu ñoo njëriñ ñu tegi la teg keneen simple Gambia simple we don't need to par lu naan kii suma xaritu oncle la yooyu soo luloo ko yow ku la indil sa njëriñ xoolal lopitaan bi xoolal ndox ñun Gambia waruñoo naaka ndox waruñoo naaka lampa xoolal this disgrace recently the airport ba pare plane war a dem driver to Sénégal yow nga ne da nga teg ni sa karta gi yow sa karta gi mooy sa dunda mooy sa aduna sa njëriñi aduna ak sa doom yow nga tegal ko koo xam ne daf laa not Gambia waaye naa jox keneen mu wax waaye jërë ngeen jëf
I dig it five Wow. biram. Singala ni fofu la. Mayoka ci li nga wax non rek because Gambia ñëw na yet civic education civic education la Gambia lack since 1994. Yeah, civic education kiko fa nekk doon def rek all over mooy one I can call it one party. That's Doi. Because Kokunon have done them round from Koina to Kartong with his that Land Cruiser, Land Rover. Bobla Land Deme. Yes, the far them Taho Chibanta Babi, do Toga Benachin, do Toga the Moda, the far Ote, Tie Makam, do in the ice speaker Ponka on the Mak Lamotie, no what the jungle nitty, Sad Saru, no watermel, Salua, yo, ban nga am. Yes, be credit boobu noonu doy laa koo jox yes ñoom ñoo doon nekk di def civic education in that country all over waaye xam nga ñoom ba léegi mënuñoo understand that people the Gambia average Gambian still don't understand what doy was teaching to people because man ma feel ne civic education moom moo des suñ dëkka yes that civic education boobu noonu school exactly there was a subject at school civics. You know, but exactly. There was a subject in school during school days, during Jawara time. We know OS civics, Lord, exactly. She's a government civil servant and everything on your rights and everything. But yeah, mo gene subject mo gene lol exactly. So because time mo so teacher bi Ghanaian la won how man Nigerian civics. Yeah, mo gene lol. So lool noonu yëpp dafa war a delluwaat back to the curriculum of the education yes loolu gis nga because each student dafa war a xam his right his government naka la moo rule yes nit ki nga mun a xam sa right in that country waaye yow feccoo tàccoo comme li nga wax noonu feccoo tàccoo loolu du réew loolu yóbbu réew nit ma génne ak suma mbana yee génne domoda toga fole ay mbanay ki that's bullshit la ko de wole that's bullshit yow ngeen naxee mbow brother you guys are underestimating Gambian elections. It's not about no yene naxee mbow la so Gambian bi man li ma feel Gambian bi nañ ubbi suñ body every country if you go to elections they have factors that play in winning a candidate is your base. Even in America, the most educated country, when they go to election, they know certain areas, certain candidate is going to get that no matter what civic education you give them. You have to have a political incumbent. And Gambians have seen that. They have seen political parties who have basic structures in place. They want to deny that and think they can create a change out of a thin air. Somebody can just come and change. The civic education will take years before it will make any effect in African politics. The fact is, if you want to change an incumbent, you have to have a political base and structures. You have to fight. People have to see your fight for years. In addition to you having natural base in the country. And that's what we are lacking in Gambia. We have, but we don't want to accept that. We want to create change out of thin air. It's never going to happen. This is what happened in Jammeh time. What happened at the end? We coalesce and then we move him out. Now, anybody thinking that you can come out of nowhere because the political landfill is level, you will talk to Gambians based on nice word and promises, and they're just going to jump and dump the incumbent and then pick you? Then we are dreaming. We have to look at the fact. The fact is the formulas are there. We have to accept that, listen, we want to make change. And the only formula we have is this. If it does not work, we can go to plan B. But we cannot expect that a new person will come, a brand new person, just move the incumbent. It has never happened in Africa unless something serious happened in that country. It never happened. And it will never happen because you have to have a base and a structure in place to win you an election. And this is what we don't want to accept. No amount of civic education is going to make anybody win election in Gambia. You have to have this fact, base, structure, time to win an incumbent. Why, bro? Balalen ma ñu may ñu develop it. Ñomit ñu la ñu am li ñomit. Ma ñëw.
Omar no Omar Omar. su Omar jeexale yaay dem yes ñu defee ko noonu 2026 naka la Gambia di war a demee 2026 ak kan ngeen bugg a ñu teg su fekkee génnee neen Barrow 2026 ndax pare ngeen pour Barrow dem yes Omar hello Omar dégguñ li nga laaj waay waay Omar génnal si background bi Assalamualaikum. waaleykum asalaam Boy, man fuma nekk nii boy. Waaye ama dégg mbaar. waaw randul fi nga nekk gars yi li ñoo laaka ñun dégguñ ko xusal tuuti Waaw ma ne. waaw nga ne Waaye ama dégg da. ok continue Waaw man lu ma wax daal. Waaw man lu ma wax daal xam nga. Man lu ma bëgg a wax daal xam nga bariwul daal. ok Waaw comme xam nga comme depuis démb maa ngi dégg xam nga comme ñëw attaque xam nga i politique parti yi nii xam nga yooyu noonu. Loolu moom kenn xamee ko sauvé yaa. Waaw. You know loolu kenn xamee ko loolu sauvé yaa. Loolu gars yi APRC ñoo koy def xam nga. Ak gars MPP ñoo dugal fii di bugg a criticiser xam nga. Dugal fii di bugg a criticiser. Nee na ubbi suñu bët. Understand? Waaw. You know? foog naa dañoo waxtaan rek. non ñun ñëpp Gambien lañ ñun ñëpp dañ bëgg a Gambia mu jëm kanam. non Ima sooy criticiser sax nga teg ko si kaw yoon xam nga. because soo laajtee dëgg tamit xam nga da la war a criticiser nga teg ko si kaw yoon xam nga. with respect xam nga. jël pour ngay bugg a xam nga di bugg a tuumal wala di bugg a sosal wala di bugg a ñoo di fële yooyu noonu. waaw na ko teg si kaw yoon rek xam nga. ok jarul sax ma laaj la dafa mel ni nataali Essa Faal nga def foofu. waaw. yow soobe yaa nga. ma ne yow soobe yaa nga. waaw. I'm soobe yaa you know. ok. all right. so loolu lay wax daal xam nga. so no try boy Omar yaa ngi nekkuloo di déglu de. yaa ngi maa déglu. waaw yaa maa dégg ok maa la dégg. yow yaa ngi maa dégg. waaw maa laa dégg. ok li ma laa laaj mooy yow jarul ma laaj la ban parti nga bokk dafa mel ni suubu yaa nga bokk Essa Faal nataalam laa gis. waaw 1000%. ok so yow léegi lan nga am pour jaayal ñu sa parti suubu agenda nga am pour jaay Gambians. agenda. waaw man lu ma wax du bari daal comme man ñun amoon na fi ku mel ni comme Halifa Sallah understand nga. Halifa Sallah loo mel ni soo buñ try président Fall tam mu romba ñu inshallah 2026 mais try ñu jokko dëkk bi xam nga. agenda président Essa Boy Fall ba is perfect understand nga moom su ñëwee lu moo njëkk a fay mooy crop bi understand nga corruption te ñu gis ne corruption bi depuis time mi Jawara mu fa wala léegi dafa léegi corruption bi léegi dafa jéggi de understand nga waaw you know ma dégg nañ fi nga waxee ka ne corruption bi daal corruption amutoon Jammeh Jawara audit nañ leen bu Yaya Jammeh ñëwee corrupt amutoon démba maa ngi kii nii online bantaba démba ñu ngi si benn plateforme fana démba xam nga ñu ngi bëgg a criticiser foofu noonu booy boobu noonu sànni moo xam na sax xam nga you know man lu ma wax dëkk bi si kanam loolu démba la si beneen plateforme ma ne loolu démba la si beneen plateforme waaw si plateforme kii nii maa fana yee démba ñu ñëw foofu noonu maanaam moom démba maa ngi doon déglu si suuf de wala maa ngi bëggoon dugaaw te mënuma dugaaw you know so man lu ma wax daal nañ tey ñu jiital Gambia force you know ñu jiital Gambia nañ tey ñu jiital Gambia force loolu la ñoo def ñu jiital Gambia force waaw nañ tey ñu jox dëkk bi dëkk bi waaw loolu la you know loolu la ñu jox ko daal ok jërëjëf Omar li nga wax am na solo mu ne ngeen jël dëkk bi jox ko Essa Faal waaw moom mooy Omar Faal Omar ca Essa Faal turn around yaa ngi ci biir laa dégg yaa ngi ma dégg. jërëjëf maa ngi laa dégg lu bari. maa ngi nuyu yéen ñëpp nekk si plateforme bi man
kontaan naa trop because ku nekk ngee wax dëkk bi nu moo demee man daal lu ma bëgg a wax moo nekk about the lifin naka la tuddaati budget for the 2025 dinaa wax yéen yi rek si budget bi yoo xam ne moom ñun Gambia waruñoo seetaan budget bi sax mu dem xam nga constitution bi sax moom tamit soo ko seetee moom tam constitution moom tam lu bari change na loo xam ne Gambia ni nekkuñ di ko wax bu baax constitution bi am na lu bari lu si change soo seetee the difference between the 2020 constitution and the 2024 draft constitution am na yu bari yu si change te du ma ñëw si constitution du ma ñëw tey si constitution bi dama wax yëfi budget bi budget bi laay ñëw tey yéen a ngi maa dégg humble tëjal sa mic bi diga ñu ngi laa diga waaw budget bi pour 2025 office of the president ñu ngi leen di bëgg a jox $1,085 million $1,085 million so dinaa break down some of it after suma jógee foofu ma dem si beneen chapter so office of the president $881,643,905 strategy policy and management $564,828,635 general administration $434,014,285 basic $1,285 allowances $94,250,000 travel expenses $1 million presidential visit to the provinces $45 million 50 la guy waxoon so they reduce it to 45 million telecommunication expenses for the president $3 million electricity water and sewage $25 million purchase of fuel and lubricants $33 million maintenance of vehicles $10 million maintenance of buildings and facilities $5 million maintenance of equipment $735,000 then you have stationery $1.6 million miscellaneous office expenses $1.5 million printing expenses $1 million advertisement and publications $900,000 uniforms and protective clothing $800,000 training for the president $2.5 million then you have upkeep of state house $19 million social expenses $6 million vehicles $5 million office equipment $3 million furniture and fittings $2.2 million ICT infrastructure hardware networks and facilities $1 million $100,000 no sorry $1 million motorbikes and bicycles $1 million how much skip for madam to National Assembly ak bicycle wow bicycle be more wow so National Assembly strategy policy and management National Assembly $422,062,476 for National Assembly strategy policy and management $358,312,476 basic salary $74,884,476 allowances $39,336,000 responsibility allowance $733,000 basic car allowance $35 million residential allowance $1,530,000 transport allowance $4,104,000 acting allowance $100,000 telephone allowance $336,000 roping allowance moo nekk yére yu gaay di sol $204,000 sitting allowance $8,910,000 special allowance $17,700,000
$752,000. Consequency allowance to the members, $22,260,000. Professional and non-practicing allowance, $1,750,000. House rent and lodging allowance, $10,380,000. Driver's heavy duty allowance, $198,000. Revolving loan scheme, $10 million. Travel expenses, $22,750,000. Telecommunication expenses, $3 million. Electricity, water, and sewage, $10 million. Purchase of fuel and lubricants, $3 million. Maintenance of vehicles, $2 million. Maintenance of building and facilities, $2.5 million. Maintenance of equipment, $11,250,000. Conferences, workshops, and seminars, $6 million. Purchase of small office equipment, $2.5 million. Stationery, $1.2 million. Maintenance of website, $500,000. Office entertainment and hotel accommodation, $3 million. Printing expenses, $500,000. Advertisement and publication, $250,000. Consultation, $1 million. Muna fufu because after mom guy baro kopana dafa doy waar. So loolu laa doon wax rek nañ leen focus si yii nii moo gën a important because suñ dëkk bi moom gars yi tasaare nañ xaalis bi ba pare. So foofu rek laa bëggoon na em waxuñ si school, you know, waxuñ si lopitaan, no waxuñ si waaw so infrastructure. ñoomi neen la rek lii seedoo la ñoomi neen ba pare xam nga the funny thing is parlement bi ñoom ñoo fa nekka. So lii moo war a tax Gambia ni war a jóg nañ ñu rey because suñ njëriñ la because lii ñoom dañ seedoo nii de ususu nañ nii ba toog de. waaw ususu nañ ko seedoo nañ nii seen biir. loolu laa bëggoon a waxee next time dinaa ñëw pour yëfi the difference between the 2020 draft constitution and the 2024 draft constitution lu gaa yi change next time su ma amee time dinaa ñëw ma wax loolu moom tam a little bit about it you gaa yi change so jërëjëf Fama man bàyyi ma wàcc xam nga jërëjëf thank you very much kontaan naa trop leer na yéen a ko dégg seen Gambia bi koppa nañu ori gaay nañ daan waxee tamit Jawara Gambia koppu réew mi baro réew mi koppu na ko nañ ko jaay rek benn yoon ñu séddoo xaalis ay so xaalis yëpp a ngi Gambia bari xaalis pare lii yëpp gom sa boppa Barrow ñëw indi constitution boo xamante ne mu baag leen so that they can get away with all this crime. Yes. Exactly. Ba pare you know suñ loolu su jaalee you know suñ MPC man moo tax ma ne loolu su jaalee waxuma lifin yi man xam naa ne NPP seen MPC ak Barrow ñoom yëpp di same lañ you know so waaye ñeneen yi suñ ko endossé MPC fii lañ taxaw ñoom yëpp ñu jël suñ moto yi suñ xaalis yi pàccoo ko seen allowance everything you know léegi ñu bugg a ñëw jëlaat suñ alali réew jox ko Barrow and his 23 people so that they can get away with it very easily no man kon you know jaru sama leeta ñu war a bàyyi saagante bi leeta ñu war a bàyyi saagante Malmo ñu ngi am Malmo mu ngi fi Malmo onal sa mic bi mane asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen ñi ñëpp Malmo sant leen di leen gërëm yéen ñu si suuf laa leen live ngeen siyaa ngeen binda good life ñu continuer te waxtaan bi gis naa ne daal dafa progressive foog naa ne daal this type of waxtaan lii moo am njëriñ moo am solo def contact tapal life bi suñ seetee the last contributor development am bi ñëw duga rek indil ñu budget bi for example bagasi because so mu ngi melni so xoolee budget bi office of the president rek state house $1 billion so nga xool parliament bi tamit boo xoolee I didn't catch up exactly so ko aade but it's almost $1 billion so mu ngi melni ñaar yooyu noonu rek so ba pare soo xoolee Gambia man di ma understand the situation is mu ngi melni
dañ wara nekk in an economic recovery program kind of an activity. So tying the belts, to try to economize, nga try pour ñu prioritize yi nga xamne fofu la choono bi gëna bari, fofu la the most people are affected. Why mu ngi melni the focus is to make sure that the state house ñom dañ wara nekk ci gundandaat ndaat benen institution bi nga xamne bu mo am solo mo ñu mëna dimbalé ba nga xamne Gambia su demoon di sign ay contracts yi nga xamne def ñuy tie onto a slavery ñom tamit ñu prioritize leen to the point that the average Gambian actually they are suffering is not almost reflected on do ko dee mëna gis daal ñom mënu ñoo li ëpp si askan bi mënu ñoo gis seen bopp si budget bi ni so te soo xoolee investments yi ñu war a def man dégguma si agriculture bi ñu jox ko like a prioritized kind of like okay for the next 12 months or the next year agriculture bi ñu jox ko investment bi nga xam ne so after the rainy season for example like the pharmacy dinañ mëna gis seen boppa gisin bi nga xam ne coono bi dina gën a wàññeeku wala investment wala food import bu ñoo def tamit dina gën a wàññeeku for example mënuma ko déggee noonu mënuma ko gisee noonu tamit so mu ngi mel ni daal Gambia daal I don't know Gambian si war nañu wax ne lii doy na porti Gambia bi for example dangay am nit ñi nga xam ne ñu ngi import ay bagages mënuñoo jot seen bagage. Why? Because gali mënut a coste wala géej bi selling bi almost like for some boats they can't even maa ngi am xarit bi nga xam ne they are living this kind of situation man mii daf ma bëggoon a dugal sax si génn moto dugal ko si container am waaye léegi fu mu nekk nii moom container am bi am na 3 months yi nga xam ne mënut koo jot. So yaa ngi gis ne I don't understand, I don't know what is happening in Gambia. What government be, I don't understand why we find ourselves in this situation. Gambia dara doxut. Airport bi mu ngi nii am nañ si jafe-jafe. Port bi mu ngi nii am nañ si jafe-jafe. Lopitaan yi am nañ si jafe-jafe. Why do we have to live this kind of an existence? So loolu moo tax daal ma ne waxtaan bi is a progressive one because su ñooy waxtaanee suñ jafe-jafe war nañ si mën a waxtaanee tamit bi suñ si jafe-jafe yuñ nekk. My friend tëjal sa mic bi yow mu dugal léegi Malmo yaa maa ngi déglu rek maa ngi déglu pour kii mu mute naka la tuddaati Modou mutal good so waxtaan bi ñuy def nii dinañ jël ku nekk waaye soo leen duggee rek tëj leen seen mic si soo leen ko ibee kii develop mun naa am écho ci yéen so please dinaa jël nit waaye soo duggee rek tëjal mic bi ba sa toon jot jërëjëf waa ji mun ngaa continuer. Yeah, so waxtaan bi ñuy def nii dinañ si mun a develop ay solutions yi nga xam ne loolu moo ñu génnee si politique bu ñu nekkee wala si leadership bi nga xam ne is very short-sighted. Is also almost only, I don't know, so individualistic, like, oriented. It's not like nationally, interesting dal, so ko follow so ko topé dal, nekut ne li nga xamne dañuy def luy njëriñ li opposé askan bi. F konta laal leen ñu egg siyaleen laal leen ngeen taab ñu siyaa tamit continue. Because si waxtaan bi maa ngi doon dégg naka la tuddaate xaw ma Al Amin la moom mu ngi wax ne pour for example pour win the incumbent lii mun a tax you have to have a base te also so amee base bi loolu rek tamit doyut nit ñi dañu war a coalesce around you. They're gonna wax boobu noonu waaye maybe moom tamit dafa war a develop a little bit more if people coalesce around you
the people coming to college with you, how does, explain to them, what exactly how do you work with them? Because mun na am léegi-léegi nit ñi déglu wala ñi nga xam ne ñi ñoo war a ñëw college ñu ngi xalaat waa léegi ñun suñ ñëwee ñu taxaw ñun ñi nii ñëpp ñu groupé behind you. Are you just going to take over when you succeed as usual? So you become the leading power, and then everything else become like only you. You decide everything. You control power, and then we become irrelevant after you have succeeded. Maybe, there needs to be, people need to develop this area. Maybe one you make a clarification. Okay, so you call this akman. Li akli lañ mëna doxale, understand? Because xam nga loolu tamit war naa mëna tax this idea more attractive. Because suñu waxee ne college rek ñun ñi yëpp dañ war a ñëw mbooloo. Ok, suñ ñëwee mbooloo ngay booloo woon nañ, waaye da ngay gis ne mistake amoon na. So boobu tax na ba léegi balaa ñuy mbooloo wala suñuy mbooloo tamit, we need to have a detailed planning, a detailed arrangement, so that we know that when we succeed as a result of the coalition, you just don't kick us out. You just don't close every single door. So we become as the losing group. So man foog naa ne daal, loolu laa bëggoon a dugal si waxtaan bi su ko defee, ma ibi, ma bàyyi, so that other people also can take over or can develop their points, because bëgguma mu nekk. Yeah, thank you very much for giving me this. Okay, Momo, onal sa mic bi. Bro. Yeah, thanks, bro. Man. Lu bari, continue. Man dama tëj ma mic bi balaa suma doom bi di make noise fii. Right. Wow, money. Ina ngi wax lu sound brother si internet bi waaye dama fonde dafa jar pour ñun mi neen ñu xam lu gën si ñun mooy neen la two term. I understand two term bi leen war a fight boobu end loolu mooy end corruption bi yëpp. Corruption la gaay nekk di def corruption bu civilized. I understand. So man foog naa ne daal the best thing xam nga ñun ñeme ñun dee dañ ñeme ña wax nii rek waaye ñeme ñun yeneen nii comme Sénégal luñ def xam nga rek stand for your right ñun ñeme ñun yooyu noonu parce que da ngaa génn sa yaay na la ma ne ñëw rek laa am nii génnal dugal si kër bi xam nga waaye nu mu fa dee demee moo nekk ne bro affaire yi dañ koo téye ne xoolal dëkk bi ñoo ko moom yaa understand because dëkk bi ñoo ko moom ñun si ñun lañ dee ñëw jël ñaan si vote xam nga uti si vote so ñun ñoo dee votal si gaay man loolu moo ma jaxle naka ngay nekk di votale ku nga xamante ne is not doing well. Ñi munuñ bro. They are not doing well. Ñi munuñ. Billahi munuñ bro. Wallahi. Guys, na live bi egg tap leen ngeen si ñi continue. Can you imagine Jambe mu ngi génn dëkk bi still ni ñaa ngi wax affaire Jambe suñ munoon bro dafa war a passé lii dafa xam nga lu fu ma waxee lii affaire tout temps bi na gaay nañ try ñu démontrer ñu xool naka la ñoo defee affaire yi mu em foofu noonu because xoolal yaa Jambe ñu ne 22 kii mu ngi def 10 years ago mut na ba pare yaa understand moom fan la muy utali moom it mu ngi dem bu yaa Jambe demoon dañ waxante dégg bro waaye Gambia bi suma bro Gambia bi moo ñeme ñu dégg pour génn wax lu ko naxari si xolam afa mën a laaxu di wax de waaye pour génn mooy yeba bi mooy suñ problème yaa understand Sénégal dañ ngay wax waaye Sénégal proof nañ ko yaa understand Sénégal luñ def Sénégal suñ ko defutoon daf doon nekk loo xamante ne Sonko du amoon boppam xam nga fa maa waxee nii because Sonko luñ ko nekk di fightali moo tax aduna bi yëpp xam ne Sonko ñu ko fightal yaa understand waaye the best thing bro xeex bi fu mu nekk mooy tout temps bi yaa understand ñi suñ jaalee si kanam suñ dëkk bi dafa off billahi wallahi talaay thank you so much bro I'm very happy loolu rek laa am pour mën a wax si booli yaa ngi ma ne ko lu gaay de wax rek dégit mooy dégga li nga wax ni looloo fa nekka tout temps nag gaay ñoom pour ñoom soo waxee ñu ne la président liggéeyam jeexut and so what ban façon ngi liggéey xanaa nag président yi ñeenay ci ñoom dañ jël place bi da def ko
instead of state house ñu def ko stay house for their family dañ ñëw pour stay waaye bëgg ñoo jox chance keneen so li lee dee tax ñu dee wax suñ gisee yu mel nii waaye Gambian bi du mun a understand yes Momo Modou la xawma yes onal sa mic bi salaamaaleykum. waaleykum wasalaam maa leen di ziar ci la nekk. ñu ngi sant Baye ñu ngi la delloo ziar ñu ngi kontaan baax di rafetlu waxtaan bi am na solo. so xanaa di wax rek because am na yenn wax man dama yaakaar ne man daf ma dee jaaxal sax comme ñu ko dee wax ndax ñoom ñu ngi Gambia wala dañoo xamul xew Gambien because yaakaar naa ne man yaakaar mu ne xam na benn doomu aadama boo xam ne war nga war a mun a taxaw fi ñu toll nii di wax Barrow pour laaj beneen mandat because yaakaar naa ne ku bëgg Gambia wala koo xamante ne yaa ngi xelaat lu Gambie di dundee loolu waroo ko xelaat because ko xam suñ dëkk bi ni muy doxee so munoo understand because da ngay gis yow anyway comme xaalis bi niñ ko dee yaaxee xaalis bi niñ ko dee paajoo te muloo xam si lan lañ ko dee dugal so léegi yow kooku noonu pour man warutul taxawaat sax warul am fiidu sax taxaw jàkkaaroo Gambien di leen laajaat seen kàddu ndax ñun ñëpp si dëkk bi leen dëkk fi leen nekk di liggéey so depuis ñu nekk xale ba léegi ñu si dëkk bi di liggéey yaakaar naa ne am na loo xamante ne réew bu ko nekk du doxee so keneen warul war a mun a xelaat sax di laaj beneen mandat man fi suma xelaat bro man dama bokkoon si ñu doon xeex second mandat wu Adama Barrow man fi ma dëkk ku fa ñëw xam ne man dama ko xeex ba sonn because dafa am lu ñu doon gëmloo dañ ñu doon gëmloo ne UDP moo tax mënuñoo liggéey dañ ñu doon gëmloo ne coalition moo tax mënuñoo liggéey biñ leen joxee nekk si mandat nekk si chance mu dem ak NPP dina war a mun a liggéey soo ñu gëm loolu noonu xeex ci liggéey ci ba ñu yéeg ci kaw waaye li ñu gis sax moo gën a yées ba fi coalition bi doon nekk te képp kuy Gambien xam na loolu kanaa ku fi nekkul wala koo xamante ne da ngaa xam ni nga xam teg si sa bët wala nga dëgg si sa tànk bañ a wax dëgg amul kenn si ñun koo xamante ni amul doo xëy ba ngoon ci biir dëkk bi te gisu loolu la naxari loo xamante ni si government bi la jógee yaakaar naa ne ñun ñëpp xam nañ loolu noonu te kenn ku nekk xam na ko dañ koy bañ a wax rek wala ñiy wax ndax bëgg wala di wax ndax lu ñu lekk waaye bu nekkee ne dañoo xool rek li nga xam ne mooy réalité li nga xamante ni moom la dëkk bi du dundee so ñun ñëpp xam nañ ne dëkk bi fi mu toll nii dafa ëpp la métti te du question que ne maanaam dañoo amul Gambien jëfewut a defar di ko dëkk boo xamante ne nii ña fa nekk mun nañoo muñ tey Gambien bi mun na muñ lu métti métti mu ngi koy muñ di ko meen donte métti na ñàkk na xaalis waaye da ngay xëy di ñafe di sacrifice sa life doo kaas doo def dara waaye dafa am loo xamante ni dafa ëpp yenn yàq xaalis yi yenn yi munoo understand man dama dee si surtout ci lu ma dee gën a yëngu mu jëm si wàllu sport xoolal ñun suñu stade bi fii lañ taxaw ne dañ ko war a defaraat ñoom ñi akaaw ne lii moo ko war a liggéey si xaalis ana xaalis boobu noonu fan lañ ko dugal biñ ko liggéey ñu ne parewul ñu woowaat ay intellectuel ñu ñëwaat cag ne lii moo ko war a mën a defaraat so tout time si nga ngay gën a bil se ne da nga koy liggéey si benn stade ba léegi ni mun loo xam sax stade boo xamante ni dañ ne Gambien mun na war a mën a football fii nii est-ce que loolu mu bokk na si dëkk bu nar a dem soo léegi nit ñi am yaakaar bëgg ñun suñuy ndaw xeexal ñu ñafe seen life man tey ji dëgg la de su ma amoon tey ji benn xale boo xamante ni mu ngi xeex di football ci àll bi soo pour mu ñëw football Gambie dafa may naxari because da nga war a am fayte maanaam nga faxe sa doom buy football nga di ko xoolaan mais sa doom bu war a football gën a dem outside Gambien xamul benn sport boo xamante ne di nga dégg Gambien turam ci kaw soo lan moo waral loolu noonu xoolal dëkk yu ñu wër demal Guinée Bissau gi Mauritanie anyway foo dem fu ne seen dëkk mu ngi commencé développé di liggéey ñenn liggéeyut ko xamul kenn ko jógee saali bi liggéey ko seen doomu dëkk ñoo ko liggéey ak seen gouvernement kon dafa jot ñu jox ñu ñun li ñu moom delloo ñu suñu xàq ndax yaakaar naa ne am na loo xam ne dafa métti te ñun Gambien ñoo koy dund gis nga bro dëkk bi li fi nekk dafa ëpp de loo xelaat rek da nga yaakaar ne foofu la gën a méttee corruption moom loolu moom waxatuñ ko sax di ko da nga dem ba léegi nit ki doo ko miin tey loo bëgg a lijjanti da nga naan xoolal ma est-ce que xam na da ngay laaj ne na ko ndax xam nga ku nekk foofu noonu ma xool naka laay mën a jaar ba xam foofu noonu bëggatoo ko jaar si yoon because booy xelaat ne maa ngi wuti nangam rek di xool foo mën a jaar rek nekkatu corruption ñëw na tey amul si ñin kenn ku mun a wax ne da nga xëy ba ngoon jar am këyit boo bëgg di ko lijjanti munoo corruption pour nga am ko bro
ñaata moon si ñu ngi toog mënuñoo xam leen si mënuñoo xam am ID card tey da ngay